Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Namaste. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. Prabhuji, I'm in bus. It's okay, let me try. I'm not able to manage, but can share bring it up. Hello, Mangalacharya. Okay. Hello. Prabhu, Yes, Prabhuji. వినిపిస్తుంది Prabhuji. let me finish Mangalacharya. So, link everything is there in the group, Prabhu. You can check మీ them out. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది Prabhuji. Then you will continue. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. We start with Mangalacharan prayers.
ప్రభుజీ శుభోదయం ఉందా ప్రభుజీ మీ దగ్గర? సారీ బ్రో, అది నేను తీయలేదుగా, అది నా సిస్టంలో ఉంది. ఓకే, టెక్స్ట్ 18 అయిపోయింది కదా ప్రభుజీ, టెక్స్ట్ 18 వరకు అయింది. నేను మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే జస్ట్ పిక్చర్ లెక్క చేయకండి, ఆ పిక్చర్ చదివి ఓకే ఓకే, ఐ హావ్ బుక్. ఓకే ప్రభుజీ, ఐల్ షేర్. ఓకే, సో మంగళాచరణ ప్రభు చేస్తారా ప్రభుజీ? కొట్టండి. లేదండి, టీవీలు ఉంది, బస్సులో ఉంటా, బస్సులో. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చష్కరం మిలితన్మేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివసాతి గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రొఫెసర్ మాతాజీ, 1 minute, I'll share that Subodhini sir. Yeah, see, like this one and like this one. This color and this color. Prabhuji, we completed till text 18, right Prabhuji? Section. Text 18 completed, right Prabhuji? టెక్స్ట్ 21 నుంచి చేయాలి, ఫస్ట్ 2 సెక్షన్స్ చేయాలి. Okay okay Prabhuji. Text 21 Prabhuji. 6th chapter కదా Prabhuji, Brahma satisfied. అదే 6 4. Okay. ఇవాళ ఎవరు జాయిన్ కాలేదు ప్రభుజీ? ఇంకా ప్రసాద్ ప్రభు జాయిన్ కాలేదు, లలిత్ మన్ ప్రభు జాయిన్ కాలేదు. మామూలు కూడా కొంచెం బిజీగా ఉంది. ఓకే, చదువుదాం. నేను అది షేర్ చేశాను ప్రభుజీ, వాట్సాప్ లో షేర్ చేశాను. సెక్షన్ 0 అనకారు ఇవన్నీ ఫస్ట్ 21 నుంచి పర్టికులర్ 21 to 31 వరకు. Okay. Okay. 23 is a different section. Description of Alaka region. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Kami Mataji, you want to read Mataji? Hare Krishna Prabhuji, I just need time. I'm driving actually. Okay, Mataji. Hare Krishna, Nilima Mataji, Chautara. Hare Krishna. Yeah. ఒక్క నిమిషం మాత్రమే. So we are reading from Srimad Bhagavatam,
Canto 4, the creation of the fourth order, chapter 6, Brahma satisfies Lord Shiva. This is the chapter we are reading. Systems. Read the Subodhini. Okay. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇది చదవండి మాతాజీ, ఈ సెక్షన్స్ అని చదవండి. కనిపిస్తుందా? Yes, Prabhuji. Yeah. 4.6 Hare Krishna, Dandat Pranam, Srila Prabhupada ki jai. 4.6 Brahma satisfies Lord Shiva. 1, 2, 3 the Devatas inform 1 to 8 Brahma. మాతాజీ, ఇది 1 to 8 ఈ సెక్షన్. Okay. 1 to 8 Devatas approach Lord Brahma for help. 1 to 3 the Devatas inform Brahma about the mission. 4 to 7 Brahma said, "You cannot be happy after offending a great personality. Pacify Lord Shiva by falling at his feet and beg his pardon. No one knows his glories." 8th one Brahma takes the Devatas to Lord Shiva's abode, Kailasa. 9 to 22 description of Kailasha hill. Beautiful with varieties of birds, plants, herbs, animals, and Devatas. 23 to 31 description of Alaka region. Sugandhika forest, Nanda and Alakananda rivers, and the Devatas enjoyment there. 32 to 41 Darshana of Lord Shiva as seen by the Devatas. 33 to 32 description of banyan tree. 33 to 38 Shiva was sitting gravely under the banyan tree in Virasana showing Tarka Mudra, surrounded by Kumaras, Kuvera, and Narada, with an audience of great sages. 39 to 41 seeing Brahma, Lord Shiva offered respects. 42 to 53 Brahma glorifies Lord Shiva and petitions him. 42 to 45 you create this universe, the system of sacrifice and varnashrama. You ordain various destinations. 46 to 49 sadhus are compassionate, so please spare sinful Daksha who is influenced by Maya. 50 to 53 please accept your sacrificial share and revive Daksha, Bhaga, Bhrugu, Pusha, Pusa, and the Devatas. Hare Krishna. Yeah. Actually, currently we are in this section. We need to read the 23 to 31 description of Alaka region. So this is Saugandhika forest, Nanda and Alkananda rivers. Nanda and Alkananda river and the Devata enjoyment there. So, pick one. చదవండి మాతాజీ, మీరు చదవండి. Translation and purport by Srila Prabhupada, Prabhupada ki jai. Thus the demigods saw the wonderfully beautiful region known as Alaka in the forest, known as Sugandhika, which means full of fragrance. The forest is known as Sugandhika because of its abundance of lotus flowers. Purport. Sometimes Alaka is known as Alakapuri, which is also the name of abode of Kuvera. Kuvera's abode, however, cannot be seen from Kailasa. Therefore, the region of Alaka referred to here
is different from the Alakapuri of Kubera. According to Veeraraghava Acharya, Alaka means uncommonly beautiful in the region of Alaka. That the demigods saw there is a type of lotus flower known as Sugandhika that distributes an especially fragrant scent. Hare Krishna. Thank you, Mataji. What is the abode of Kuvera, Mataji? Alakapuri. Alkapuri. Abode. Yeah. Alakapuri. Hare Krishna, Shri Hari Prabhuji, are you there? Shri Hari Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, please read, Prabhuji. Thank you for joining, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. We're reading from Srimad Bhagavatam, 4th chapter, 4th canto, Prabhuji. Chapter 6. This is the 4th canto, the creation of the 4th order, and chapter 6, Brahma satisfies Lord Shiva. This is a chapter. So, text number 24, Prabhuji. Please read. Thank you, Prabhuji. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. They also saw the two rivers named Nanda and Alakananda. These two rivers are sanctified by the dust of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Govinda. Next 25. Translation. My dear Kasata, Vidura, the celestial damsels, come down to those rivers in their airplanes with their husbands, and after sexual enjoyment, they enter the water and enjoy sprinkling their husbands with water. Purport. Sorry, Prabhuji. Purport. It is understood that even the damsels of the heavenly planets are polluted by thoughts of sex enjoyment, and therefore they come in aeroplanes to bath in the rivers Nanda and Alkananda. It is significant that these rivers Nanda and Alkananda are sanctified by the dust of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. In other words, just as the Ganges is sacred because its water emanates from the toes of the Supreme Personality of Godhead Narayana, so whenever water or anything is in touch with devotional service to the Supreme Personality of Godhead, it is purified and spiritualized. The rules and the regulations of devotional service are based on this principle. Anything in touch with the lotus feet of the Lord is immediately freed from all material contamination. The damsels of the heavenly planets, polluted by thoughts of sex life, come down to bath in the sanctified rivers and enjoy sprinkling water on their husbands. Two words are very significant in this connection. Rati karsitaha means that the damsels become morose after sex enjoyment. Although they accept sex enjoyment as a bodily demand, afterwards they are not happy. Another significant point is that Lord Govinda, the Supreme Personality of Godhead, is described here as Tirtha Pada. Tirtha means sanctified place. Pada means the lotus feet of the Lord. People go to a sanctified place to free themselves from all sinful reactions. In other words, those who are devoted to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, automatically become sanctified. The Lord's lotus feet are called Tirtha Pada because under their protection, there are hundreds and thousands of saintly persons who sanctify the sacred places of pilgrimage. Srila Narottama Dasa Thakura, a great Acharya, the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, advises us not to travel to different places of pilgrimage. Undoubtedly, it is troublesome to go from one place to another. But one who is intelligent can take their shelter at the lotus feet of Govinda and thereby be automatically sanctified. Chandraval Prabhuji, can As you their mute it, Prabhuji? result, Hare Krishna. Sorry, Prabhuji. Chandraval Prabhuji, can you mute yourself? Hare Krishna. Girish Prabhuji? Hare Krishna.
Undoubtedly, it is troublesome to go to one place to another, but one who is intelligent can take their shelter of the lotus feet of Govinda and thereby be automatically sanctified as the result of his pilgrimage. Anyone who is fixed in the service of lotus feet of Govinda is called Tirthapada. He does not need to travel on various pilgrimages, for he can enjoy all the benefits of such travel simply by engaging in the service of the lotus feet of the Lord. Such a pure devotee who is who has implicit faith in the lotus feet of the Lord can create sacred places in any part of the world where he decides to remain. Tirtha kurvanti tirthani Bhagavad Bhagavatam 1.13.10. The places are sanctified due to the presence of pure devotees. Any place automatically becomes a place of pilgrimage if either the Lord or his pure devotees remain or reside there. In other words, such a pure devotee who is engaged 100% in the service of the Lord can remain anywhere in the universe, and that part of the universe immediately becomes a sacred place where he can peacefully render service to the Lord as the Lord desires. Thank you, Prabhu. Mataji, Hare Krishna. Raju Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Prabhuji, you are the host. ఇక్కడ శిరీష మాతాజీ పక్కన host ఉంది. So you can mute Chandramali Prabhuji. Yeah. Okay, Mataji. Okay. Hare Krishna. So I'm also hearing more Prabhuji. Yeah. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Chandramali Prabhuji చదువుతారా? హరే కృష్ణ చంద్రమౌళి ప్రభుజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ మాధవి మాతాజీ చదువుతారా మాతాజీ? మాధవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండత్ మాతాజీ చదువుతారా మాతాజీ? చదువుతాను ప్రభుజీ. యా స్టార్ట్ మాతాజీ. టెక్స్ట్ 26 మాతాజీ. ఓకే. Translation purport Srila Prabhupada ki jai. Translation. After the damsels of the heavenly planets bathe in the water, it becomes yellowish and fragrant due to the kunkuma from their bodies. Thus the elephants come to bathe there with their wives, the she elephants, and they also drink the water, although they are not thirsty. Translation. The airplanes of the heavenly denizens are bedecked with pearls, gold, and many valuable jewels. The heavenly denizens are compared to clouds in the sky decorated with occasional flashes of electric lightning. Purport. The airplanes described in this verse are different from the airplanes of which we have experience. In the Srimad Bhagavatam and all the Vedic literatures, there are many descriptions of Vimana, which means airplanes. On different planets, there are different kinds of airplanes. On this gross planet Earth, there are airplanes run by machine. But on other planets, the airplanes are run not by machine, but by mantric hymns. They are also used especially for enjoyment by the denizens of the heavenly planets, so that they can go from one planet to another. On other planets, which are called Siddhalokas, the denizens can travel from one planet to another without airplanes. The beautiful airplanes from the heavenly planets are compared here to the sky because they fly in the sky. The passengers are compared to the clouds. Okay. And the beautiful damsels, the wives of the denizens of the heavenly planets, are compared to lightning. In summation, the airplanes with their passengers, which came from higher planets to Kailasa, were very pleasant to look at. Thank you, Mataji. Thank you, Natasha. Yeah.
Yeah, I'll read. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. While traveling, the demigods passed over the forest known as Saugandhika, which is full of varieties of flowers, fruits, and desert trees. While passing over the forest, they also saw the regions of Yaksheshwara. Purport. Srila Prabhupada Ki Jai. Yaksheshwara is also known as Kuvera, and he is the treasure of the demigods. In the descriptions of him in Vedic literature, it is stated that he is fabulously rich. It appears from these verses that Kailasa is situated near the residential quarters of Kuvera. It is also stated here that the forest was full of desire trees. In Brahma Samhita, we learn about the desire tree, which is found in the spiritual world, especially in Krishna Loka, the abode of Lord Krishna. We learn here that such desire trees are also found in Kailasa, the residence of Lord Shiva. By the grace of Krishna, it thus appears that Kailasa has a special significance. It is almost like the residence of Lord Krishna. Next, Nilima Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Translation. Translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. In that celestial forest, there were many birds whose necks were colored reddish and whose sweet sounds mixed with the humming of the bees. The lakes are abundantly decorated with crying swans as well as strong steamed lotus flowers. Purport. The beauty of the forest was intensified by the presence of various lakes. It is described herein that the lakes were decorated with lotus flowers and with swans who played and sang with the birds and the humming bees. Considering all these attributes, one can imagine how beautiful this spot was and how much the demigods passing through enjoyed the atmosphere. There are many paths and beautiful spots created by man on this planet Earth, but none of them can surpass those of Kailasa, as they are described in these verses. Hare Krishna. Chandramouli Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Chandramouli Prabhuji. హరే కృష్ణ మాతాజీ మాతాజీ నేను కొంచెంసేపు ఆగిన తర్వాత చెప్తాను. Okay, ma'am. Okay, Prabhuji. Shri Hari Prabhuji. Hare Krishna Mataji. I can read Mataji. Translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. All these atmospheric influences unsettled the forest elephants who flock together in the sandalwood forest, and the blowing wind agitates the minds of the damsels, therefore further sexual enjoyment. Purport. Whenever there is a nice atmosphere in the material world, immediately there is an awakening of the sexual appetite in the minds of materialistic persons. This tendency is present everywhere within this material world, not only on this earth, but in higher planetary systems as well. In complete contrast with the influence of this atmosphere on the minds of the living entities within the material world is the description of the spiritual world. The women there are hundreds and thousands of times more beautiful than the women here in this material world, and the spiritual atmosphere is also many times better. Despite the pleasant atmosphere, the minds of the denizens who do not become agitated because in the spiritual world, the Vaikuntha planets, the spiritualistic minds of the inhabitants are so much absorbed in the spiritual vibration
of chanting the glories of the Lord, that such enjoyment could not be surpassed by any other enjoyment, even sex, which is the culmination of all pleasure in the material world. In other words, in the Vaikuntha world, in spite of its better atmosphere and facilities, there is no impetus for sex life. As stated in the Bhagavad Gita 2.59, Param Drishtva Nivartate. The inhabitants of Vaikuntha are so spiritually enlightened that in the presence of such spirituality, sex life is insignificant. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Madhavi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Chalo, Mataji. Translation, Purport Srila Prabhupada ki Jai translation. They also saw that the bathing ghattas and their staircases were made of Vaidurya money. The water was full of lotus flowers. Passing by such lakes, the demigods reached a place where there was a great banyan tree. Continue, Mataji. Yeah, that banyan tree was 800 miles high and its branches spread over 600 miles around. The tree cast a fine shade which permanently cooled the temperature, yet there was no noise of birds. Purport. Generally, in every tree there are bird nests and the birds congregate in the evening and create noise, but it appeared that this banyan tree was devoid of nests and therefore it was calm, quiet and peaceful. There were no disturbances from noise or heat, and therefore this place was just suitable for meditation. Continue, Mataji. Yeah, the demigods saw Lord Shiva sitting under the tree, which was competent to give perfection to mystic yogis and deliver all people. As grave as time eternal, he appeared to have given up all anger. Purport. In this verse, the word Mahayogamaya is very significant. Yoga means meditation on the Supreme Personality of Godhead, and Mahayoga means those who engage in the devotional service of Vishnu. Okay. Meditation means remembering Smaranam. There are 9 different kinds of devotional service, of which Smaranam is one process. The yogi remembers the form of Vishnu within his heart. Thus, there were many devotees engaged in meditation on Lord Vishnu under the big banyan tree. The Sanskrit word Maha is derived from the affix Mahat. This affix is used when there is a great number of quantity. So, Mahayoga indicates that there were many great yogis and devotees meditating on the form of Lord Vishnu. Generally, such meditators are desirous of liberation from material bondage, and they are promoted to the spiritual world, to one of the Vaikunthas. Liberation means freedom from material bondage or naissance. In the material world, we are suffering life after life because of our bodily identification, and liberation is freedom from that miserable condition of life. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. నువ్వు చదవమ్మా. Translation purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Lord Shiva sat there, surrounded by saintly persons like Kubera, the master of the Guhyalokas. Guhyakas. And the 4 Kumaras who were already liberated souls. Lord Shiva was grave and saintly. Purport. The personalities sitting with Lord Shiva are significant because the 4 Kumaras were liberated from birth. It may be remembered that after their birth, these Kumaras were requested by their father to get married and beget children in order to increase the population of the newly created universe. But they refused, and at that time, Lord Brahma was angry. In that angry mood, Rudra or Lord Shiva was born. Thus they were intimately related. Kuvera, the treasure of the demigods, is fabulously rich. Thus Lord Shiva's association with the Kumaras and Kuvera indicates
that he has all transcendental and material opulences. Actually, he is the qualitative incarnation of the Supreme Lord. Therefore, his position is very exalted. Thank you. Yeah, we are in this section, right? This section is completed 23 to 21. Description of Alka region we have completed, and now we are started this section 32 to 41. Darshan of Lord Shiva as seen by Devatas. 32 text 32 is the description of a banyan tree. We just read this one. And 33 to 38, Shiva was sitting gravely under the banyan tree in Virasana, showing Tarkamudra. Tarkamudra, surrounded by Kumaras, Kuvera, and Narada, with the audience of great sages. 39 to 41, seeing Brahma, Lord Shiva offered respect. So currently we are in this section. Text 35. I'll read it. Translation: the demigod saw Lord Shiva situated in perfection as the master of the senses. So, master of the senses, knowledge, fruitive activities, and the path of achieving perfection. He was the friend of entire world, and virtue of his full affection for everyone, he was very auspicious. Purport by Srila Prabhupada ki jai. Lord Shiva is full of wisdom and tapasya, austerity. One who knows the modes of work is understood to be situated in the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. One cannot serve the Supreme Personality of Godhead unless one has achieved full perfection knowledge in the ways and means of performing devotional service. Lord Shiva is described here as Adishwara. Adishwara. Ishwara means controller, and Adishwara means particularly controller of the senses. Generally, our materially contaminated senses are apt to engage in the sense gratificatory activities. But when a person is elevated by wisdom and austerity, the senses then become purified, and then they become engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead. Lord Shiva is the emblem of such perfection, and therefore, in the scriptures, it is said, Vaishnavanam Yata Shambhu. Vaishnavanam Yata Shambhu. Lord Shiva is the Vaishnava. Lord Shiva is, by his action within this material world, teaches all conditioned souls how to engage in devotional service 24 hours a day. Therefore, he described here a Loka Mangala, good fortune personified for all conditioned souls. So Shiva is the Vaishnavanam Yata Shambhu. So text 36. Hare Krishna, anybody didn't read? Mataji, Kame Mataji, you want to read? Shall I read, Prabhuji? Yeah, read Prabhuji. Hare Krishna. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. He was seated on a deer skin and was practicing all forms of austerity. Because his body was smeared with ashes, he looked like an evening cloud. On his hair was the sign of a half moon, a symbolic representation. Purport. Lord Shiva's symptoms of austerity are not exactly those of Vaishnava. Lord Shiva is certainly the number one Vaishnava, but he exhibits a feature of particular class of men who cannot follow the Vaishnava principles. The Saivitis, okay, the devotees of Lord Shiva generally dress like Lord Shiva, and sometimes they indulge in smoking and taking intoxications. Such practices are never accepted by the followers of Vaishnava rituals. Translation purport by Srila Prabhupada ki jai. He was seated on a straw mattress and speaking to all present, including the great sage Narada, to whom he specifically spoke about the absolute truth. But the Lord was sitting on a mattress of straw because such a sitting place is accepted by persons who are practicing austerities to gain understanding of the absolute truth. In this verse, it is specifically mentioned that he was speaking to the great sage Narada, a celebrated devotee. Narada was asking Lord Shiva about devotional service, and Shiva, being the topmost Vaishnava, was instructing him. In other words, Lord Shiva and Narada were discussing the knowledge of the Veda, but it is to be understood that the subject matter was devotional service. Another point in this connection is that
Lord Shiva is the supreme initiator and the great sage Narada is the supreme audience. Therefore, the supreme subject matter of Vedic knowledge is bhakti or devotional service. Thank you, Prabhuji. So who is the Shiva, Prabhuji? Chandra Prabhuji? Who is the Shivana? Who is the great Vaishnava? Yeah, yes, Prabhuji. So we just read that Vaishnava Nam Yatha Shambho, Prabhuji. Yada Sambho. Yeah. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Anybody want Kamya Mataji? Chautara? Yes, Prabhuji. I want to. Yeah, please read. Yeah, please read. Translation and purport by Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. His left leg was placed on his right thigh and his left hand was placed on his left thigh. This sitting posture is called Virasana. In his right hand, he held Rudraksha beads and his finger was in the mode of argument. The sitting posture described herein is called Virasana according to the system of Ashtanga Yoga performances. In the performance of yoga, there are 8 divisions such as Yama and Niyama, controlling, following the rules and regulations, then practicing the sitting postures, etc. Besides Virasana, there are other sitting postures such as Padmasana and Siddhasana. Practice of these asanas without elevating oneself to the position of realizing the super soul. Vishnu is not the perfectional stage of yoga. Lord Shiva is called Yogeshwara, the master of all yogis, and Krishna is called Yogeshwara. Yogeshwara indicates that no one can surpass the yoga practice of Lord Shiva, and Yogeshwara indicates that no one can surpass the yogic perfection of Krishna. Another significant word is Tarka Mudra. This indicates that the fingers are opened and the second finger is raised along with the arm to impress the audience with some subject matter. This is actually a symbolic representation. Thank you, Mataji. So this one, Mataji, can you repeat again one more time? The left leg was placed in the right thigh. Yeah. His left leg was placed on his right thigh and his left hand was placed on his left thigh. This sitting posture is called Virasana. In his right hand, he held Rudraksha beads and his finger was in the mode of argument. Just to share this one only, right? This is a posture. What are describing about this one? Yes, Prabhuji. చదువుతారు మొత్తం ఇంకోటి చదవండి. You can read one. All the sages and demigods headed by Indra offered their respectable obeisances unto Lord Shiva with folded hands. Lord Shiva was dressed in saffron garments and absorbed in trance, thus appearing to be the foremost of all sages. In this verse, the word Brahmananda is significant. The Brahmananda or Brahma Nirvana is explained by Prahlad Maharaja. When one is completely absorbed in the Adokshaja, the Supreme Personality of Godhead, who is beyond the sense perception of materialistic persons, one is situated in Brahmananda. It is impossible to conceive of the existence, name, form, quality, and pastimes of the Supreme Personality of Godhead because he is transcendentally situated beyond the conception of materialistic persons. Because materialists cannot imagine or conceive of the Supreme Personality of Godhead, they may think that God is dead, but factually, he is always existing and his Sat Chit Ananda Vigraha, his eternal form.
Constant meditation concentrated on the form of the Lord is called samadhi, ecstasy or trance. Samadhi means particularly concentrated attention. So one who has achieved the qualification of always meditating on the personality of Godhead is to be understood to be always in trance and enjoying Brahma Nirvana or Brahmananda. Lord Shiva exhibited those symptoms, and therefore it is stated that he was absorbed in Brahmananda. Another significant word is Yoga Kaksham. Yoga Kaksham. Yoga Kaksha is sitting posture in which the left thigh is fixed under one's tightly knotted saffron colored garment. Also, the words Manaunam Adyam are significant here because they mean a philosopher or one who is thoughtful and can think very nicely. Such a man is called Manu. Lord Shiva is described in this verse as the chief of all thinkers. Lord Shiva, of course, does not engage in useless mental speculation, but as stated in the previous verse, he is always thoughtful regarding how to deliver the demons from their fallen condition of life. It is said that during the advent of Lord Chaitanya, Sadasiva appeared as Advaita Prabhu, and Advaita Prabhu's chief concern was to elevate the fallen conditioned souls to the platform of devotional service to Lord Krishna. Since people were engaged in useless occupations which would continue their material existence, Lord Shiva, in the form of Lord Advaita, appealed to the Supreme Personality, Supreme Lord, to appear as Lord Chaitanya to deliver these illusioned souls. Actually, Lord Chaitanya appeared on the request of Lord Advaita. Similarly, Lord Shiva has a Sampradaya, the Rudra Sampradaya. He is always thinking about the deliverance of the fallen souls as exhibited by Lord Advaita Prabhu. Krishna. Thank you, Mataji. So, Wonderful. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. I will be able to read, Prabhu. Can Prabhuji? Are you able to hear me? Yes, Prabhuji. I will read something. Okay. So this one so nicely explained about Lord Shiva, how he meditating, how he so nicely described. In connection with Lord Chaitanya Mahaprabhu, the form of Lord Advaita. So we say in the Panchatattvam, Krishna, Bhaktavataram, Bhaktavataram, Harihara, right? Advaita Karya, Hari and Hara. Hara means Lord Shiva, Hari means Lord Mahavishnu. Okay. Thank you. Thank you for reading all of you very much. I'm traveling today, but I got time now. కొంచెం మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చదవండి ప్రభు. ఓకే. Text 40. Translation purport by Srila Prabhupada teacher. Lord Shiva's lotus feet were worshipped by both demigods and demons. But still, in spite of his exalted position, as soon as he saw that Lord Brahma was there among all other demigods, he immediately stood up and offered him respect by bowing down and touching his lotus feet. Just as Vamanadeva offered his respectful obeisance to Kashyapa Muni. Kashyapa Muni was in a category of living entities, but he is transcendental Vamanadeva. So today's appearance of one second. I'm sitting. Sorry, Prabhu. So much nicer. Okay. Let me finish. Kashyapa Muni today is a Vamanadeva appearance today. But he had transcendental son. Kashyapa Muni had a transcendental son named Vamanadeva, who was incarnation of Vishnu. Because although Lord Vishnu is the supreme personality of Godhead, he offered his respect to Kashyapa Muni. Similarly, when Lord Krishna was a child, he used to offer his respect to obeisance to his mother and the and also the Jati of Krishna. Lord Krishna touched the feet of Mara Yudhishthira because the king was his elder. It appears that the personality of God, Lord Shiva and other devotees, instead of their being situated in exalted position, instructed by practical example of how to offer obeisance to their superior.
Lord Shiva offered the respectful obeisance to Brahma. Lord Shiva offered the respectful obeisance to Brahma because Brahma was his father. Etla Shiva from forehead, right? Lord Shiva appeared from his forehead. Just as Kashyapa was the father of Vamana. Hare Krishna. Thank you. రోజు ఒక డౌట్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఈ కశ్యప ముని తర్వాత హిరణ్యక్ష కశ్యప ముని సేమ్ ప్రభుజీ? బోత్ ఆర్ సేమ్ ప్రభుజీ? సేమ్ ప్రభు. ఇంత లీనియేజెస్ లో మళ్ళీ వస్తారు, ఫ్యామిలీ ట్రీ లో కనిపిస్తుంది. We can find out. If you have family tree, we can see that. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చదువుతారు ఇంకోటి ప్రభుజీ? వాయిస్ ఓకేనా ప్రభు? అటు డిస్టర్బెన్స్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కానీ పర్లేదు ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది. ఇది ఒకటి చదవండి, సెక్షన్ అయిపోతుంది ప్రభుజీ. 41. Thank you for running through section. Text 41 of 4th canto 6th chapter, Brahma satisfied. What is the chapter name, bro? Lord Brahma satisfied Lord Shiva. Brahma satisfied Lord Shiva. Very nice. Text 46, 41. Translation for Prabhupada. All the sages who were sitting with Lord Shiva, such as Narada and others, also offered their respectful obeisance to Lord Brahma. After being so worshipped, Lord Brahma, smiling, began to speak to Lord Shiva. Lord Brahma was smiling because he knew that Lord Shiva is not only easily satisfied. Ashutosha. Lord Shiva is not only easily satisfied but easily irritated. He was afraid that Lord Shiva might be in an angry mood because he had lost his wife and had been insulted by Daksha. In order to conceal his fear, he smiled and addressed Lord Shiva as follows. Next, Lord Shiva's words. Thank you, Prabhuji. So we have completed this section. So this is the text 39 to part 1. Yes, Prabhuji. Seeing Brahma, so Lord today, Shiva. Yes, Prabhuji. Lalva Prabhu join kaladhu. Endukante he had a service anta. So last night 10 o'clock call chesi service emanante temple lo unnaru. Local temple Kadapalli kuda. Okay, okay, Prabhuji. So there is Vamana Dev gurinchi. Can we stop here, Prabhuji, or we can continue this section? మీరు అది వామన దేవుడి గురించి కూడా షేర్ చేశారు కదా ప్రభుజీ ఏదో? అది టెక్స్ట్ రాలేదు, అది ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మెయిన్ గ్రూప్ ఉంది, ఒకసారి చదవండి. అది మీకు ఆఫీస్కి వెళ్ళేదన్నా, సో వీ కెన్ ర్యాప్ అప్ ఎర్లీ. 9:30కి వెళ్ళాలి ప్రభుజీ. 9:30 I can manage. ఓకే ఓకే సరే, అయితే చెప్పండి ప్రభుజీ. మరి వాంట్ టు రీడ్ సంథింగ్? పంపించినట్టున్నారు ప్రభుజీ. ఎక్కడ పంపించినారు? ఇది అడిగిన బలిమహారాజ్ అండ్ వామన ఫస్ట్ టైం ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ మీరు పంపించలేదు. బలిమహారాజ్ కాన్ఫరెన్స్ హెవెన్లీ ప్లానెట్. ఓకే, let me share something. Let me check and share. Okay. Meanwhile, we'll read, Prabhuji, little more. Mataji, Saraswati Mataji, Chautara Mataji, you are able to read? Krishna Prabhuji, Chautan Prabhuji. Yeah, this section is one Mataji. We are into this section right now, so need to start there. 42 to 53. Brahma glorifies Lord Shiva and petitions him. 42 to 45. You create this universe, the systems of sacrifice and varnashrama. You ordain various destinations. 46 to 49. Sadhus are compassionate, so please spare sinful Daksha who is influenced by Maya. 50 to 53. Please accept your sacrificial share and revive Daksha, Bhaga, Bruhu, Pusha, and the Devatas. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Prabhuji. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Lord Brahma said, "My dear Lord Shiva, I know that you are the controller of the entire material manifestation, the combination father and mother of the cosmic manifestation,
and the supreme Brahman beyond the cosmic manifestation as well. I know you in that way. But although Lord Brahma had received very respectful obeisances from Lord Shiva, he knew that Lord Shiva was in a more exalted position than himself. Lord Shiva's position is described in Brahma Samhita. There is no difference between Lord Vishnu and Lord Shiva in their original positions. But still, Lord Shiva is different from Lord Vishnu. The example is given that the milk in yogurt is not different from the original milk from which it was made. Hare Krishna. For text 43. Yes, Prabhuji. Translation. My dear Lord, you create this cosmic manifestation, maintain it and annihilate it by expansion of your personality, exactly as a spider creates, maintains, and winds up its web. Purport. Prabhuji, scroll down, Jane, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you. In this verse, the word Shiva Shakti is significant. Shiva means auspicious and Shakti means energy. There are many types of energies of the Supreme Lord, and all of them are auspicious. Brahma, Vishnu, and Maheshwara are called Gunavataras, or incarnation of material qualities. In the material world, we compare these different incarnations from different angles of vision. But since all of them are expansion of the supreme auspicious, all of them are auspicious. Although sometimes we consider one quality of nature to be the higher or lower than another, the mode of ignorance or tamoguna is considered very much lower than the others. But in the higher sense, it is also auspicious. The example may be given herein that the government has both an educational department and criminal department. An outsider may consider the criminal department inauspicious, but from the government's point of view, it is as important as the education department. And therefore, the government finances both departments equally without discrimination. Prabhuji, scroll down just there, Prabhuji. That's it, Prabhuji. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. ఏమైంది ఇది? మాకు వినిపిస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాట్ ఆర్ ద గుణవతారాస్? అదే ప్రభుజీ, సత్వ రజో తమో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర అని ఉన్నది. So we have different kind of avatars Mataji, right? Purusha avatars and Guna avatars, Leela avatars, Manvantara avatars, like that, right? So in that, these are the Guna avatars Mataji. Yes, Prabhuji. So we'll stop here. Prabhuji, we'll stop here, Prabhuji. We'll read that regarding Vamanadev. So Lord Vamanadeva, the dwarf incarnation. We'll read para by para. 60-80. ఏంటి ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. అదే పెట్టాను ప్రభుజీ. వింటాము. భాగవతం ఎక్కడి వరకు చదివారని అంటున్నాను ప్రభుజీ. 4.43 పెట్టాను ప్రభుజీ గ్రూప్ లో. ఇంకొక 9 టెక్స్ట్లు ఉన్నాయి ప్రభుజీ. 9 ఉన్నట్టున్నాయి. ఇంకో 10 ఉన్నాయి ప్రభుజీ. ఇంకో 10 9 ఉన్నాయి. విల్ రీడ్ టుమారో.
యా. సో ప్రభుజీ దీంట్లో ఇది ఒకటి టెక్స్ట్ ప్రభుజీ. Baba brother today एक क्या तो एक that యా. summary concept doesn't present remaining యా యా. పెద్ద స్టోరీ కొత్త చాప్టర్ సమ్మరీ అంతా చెప్పారు. ఓకే ఓకే అమ్మ చదువుతావా? చదువుతాను. ఓకే. ద చాప్టర్ 8. Chapter 18, Lord Vamanadeva, the Dwarf Incarnation. This chapter describes how Lord Vamanadeva appeared and how he went to the sacrificial arena of Maharaja Bali, who received him well and fulfilled his desire by offering him benedictions. Lord Vamanadeva appeared in this world from the womb of Aditi, completely equipped with conch, disc, club, and lotus. His bodily hue was blackish and he was dressed in yellow garments. Lord Vishnu appeared at an auspicious moment on Shravana Dvadashi, when the Abhijit star had arisen. At that time, in all the three worlds, including the higher planetary system, our space, and this earth, all the demigods, the cows, the brahmanas, and even the seasons were happy because of God's appearance. Therefore, this auspicious day is called Vijaya, when the Supreme Personality of Godhead, who was a Satchit Ananda body, appeared as the son of Kashyapa and Aditi. Both of his parents were very astonished. After his appearance, the Lord assumed the form of the dwarf Vamana. All the great sages expressed their jubilation and with Kashyapa Muni. Before them, they performed the birthday ceremony of Lord Vamana. At the time of Lord Vamana's sacred thread ceremony, he was honored by the sun god Brihaspati, the goddess presiding over the planet Earth, the deity of the heavenly planets. His mother, Lord Brahma, Kuvera, the 7 rishis, and others. Lord Vamana then visited the sacrificial arena on the northern side of the Narmada river, at the field known as Bhrugu Kacha, where Brahmanas of the Bhrugu dynasty were performing yagnas, wearing a belt made of munja straw, and upper garments of deer skin, and a sacred thread, and carrying in his hands a danda, an umbrella, and a water pot, Kamandalu. Lord Vamana appeared in the sacrificial arena of Maharaja Bali. Because of his transcendentally effulgent presence, all the priests were diminished in their prowess, and thus they all stood from their seats and offered prayers to Lord Vamanadeva. Even Lord Shiva accepted on his head the Ganges water generated from the toe of Lord Vamanadeva. Therefore, after washing the Lord's feet, Bali Maharaja immediately accepted the water from the Lord's feet on his head and felt that he and his preceders had certainly been glorified. Then Bali Maharaja inquired of Lord Vamanadeva welfare and requested the Lord to ask him for money, jewels, or anything he might desire. Thank you, Hare Krishna. Who are the parents of Vamanadev? Aditi, Kashyapa. Who is the parents of Hiranyakashipu and Hiranyaksha? Diti Kashyapa. Aditi Kashyapa. Diti Kashyapa. Yeah, Aditi. Diti is the mother of all the demons, right, Mataji? Aditi is the for demigods and Kashyapa and Aditi. Hare Krishna, Giraj Prabhuji, can we stop here, Prabhuji? Or? Yeah. Yes. శ్లోకాలు చూడండి. ఆ లాగ్లో చూసి నెక్స్ట్ లాగ్ ఉంది, అందులో ఆ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఎక్కడ ఉంది Prabhuji?
పీడిఎఫ్ ఉందా ప్రభుజీ శ్లోకాస్తి? శ్లోకాలకు పీడిఎఫ్ ఏం పంపలేదు బాగంటే అసలు యాక్టివిటీస్ పెట్టాను అప్పుడు అందులో రాసినట్టు చదవండి. ఎస్బి 4.10.21. నెక్స్ట్ వర్క్ అది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్ చేద్దాం. ఏం ప్రభుజీ? ఎస్బి 10.21. ఆగండి చూసి చెప్తాను. 15 ఓపెన్ చేయండి. 10:21:15. సరే ఈ చెట్ల కింద కూర్చోండి. 9 బాయ్ అక్కడ కూర్చో. అక్కడ బెంచ్ సిమెంట్ బెంచ్ కూర్చో. దాబా ఒకటే నేను శ్లోకం చేస్తాను. చేయండి. మీరు ప్లేస్ లో చేద్దాం. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ డివోటీస్ టు రిఫర్. దట్ విల్ డూ సేమ్ ఫార్మాట్. వచ్చిందా రందీప్ సార్ వచ్చిందా? డాక్టర్ రాలేదా? ఆయన కారు అక్కడ పెట్టింటాడా? అదే ఉన్నా ఇలా ఆపరేషన్ ఎన్ని గంటలు వస్తుంది నార్మల్గా? ఓకే అవసరం లేదు. మనకు సపరేట్గా అవసరం లేదు. జస్ట్ కారు పోవడం. కూర్చోండి. మా పేరెంట్స్ వస్తుంది చెప్పినా కదా స్కూల్లో. అట్లా కూర్చోండి. ఓకే. So this is the VenuGita text 14. Open the translation though. Text 15. Translation open here. Text 15. Translation. Are you able to hear me? Very good. Hare Krishna, Raju Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Mataji, we are hearing. Prabhuji wants to read translation. Raju Prabhuji, Hare Krishna. మాతాజీ Yeah, yeah. ఇక్కడే ఉండండి ఒక 2 నిమిషాలు ఉండండి. తర్వాత రిసైడ్ చేసేటప్పుడు. So when the rivers hear the flute song of Krishna. Now rivers, ఒక్కొక్క entity, object we see in the VenuGita. Right? Cows, other different birds, demigods, and now rivers. The rivers also experiencing the joy of Krishna. Touch base with Krishna through the flute song. Touch base with Krishna through the flute song. When the rivers hear the flute song of Krishna, their minds begin to desire him, and thus the flow of their currents is broken. అట్లా అవుతున్నది అక్కడ ఆగిపోయింది. అండ్ దేర్ వాటర్స్ ఆర్ అజిటేటెడ్. అది అజిటేటెడ్ అంటే తెలుసు సార్, అటు ఇటు పోతా ఉంటాయి కదా వాటర్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ మూవింగ్ అరౌండ్ ఇన్ వరల్డ్ పూల్స్. పెద్దగా వస్తాయి. ఒక డాట్ సముద్రం మంచిగా ఉంటుంది. సముద్రంలో నదిలో ఒక రాయి వేస్తే ఎట్లయితుంది? వరల్డ్ పూల్ అవుతుంది కదా, సరౌండింగ్ రౌండ్. దెన్ విత్ ది ఆర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ వేవ్స్ the rivers embrace Murari's lotus feet and holding on to them
present offering of lotus flowers. The rivers also entities, personal. Gange, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri, Janesen, Sannirintu. So that we say purify our water, right? Normal water only. But when we put mantra, the consciousness with the mantra, water purifies. And we use that water for everything. For touching our building, cleaning the bell, cleaning the incense, cleaning the doop, deep, rastra, everything, right? So rivers also personality. So when the rivers hear the flute song of Krishna, their minds begin to desire him. And thus the flow of their currents is broken and their waters are agitated, moving around in whirlpool. Then the arms of their waves of the rivers embrace Murari's lotus feet and holding onto them. Present offerings of lotus flowers. Okay, sorry, I waited for you. Thank you so much. So you can go, Prabhu, if you want. If you have anything. Could you expand it? Could you have anything? Yeah, three dots దగ్గర కొంచెం ప్లస్ కొట్టండి. కొట్టండి. Yes. కొంచెం కొట్టండి పెద్ద. Very well. Petition. Thank you. Mataji, Lavani Mataji, can you call name? Sorry. Yes, Hare yes, Krishna, Lavani Mataji. Yes, Yeah. yes, Fred. I'll share my screen, but you can call out the names. Okay, okay. So please repeat after me, devotees. Okay. Nadya sada tadubadharya mukunda geetam. Nadya sada tadubadharya mukunda geetam. Other devotees also. Please unmute and recite. So we are with Krishna, like, the rivers are experiencing. We see the meaning. So please be there. Another 5 minutes max. Give your focus attention. 5 max 10 minutes. Within 10 minutes, everybody has to recite. Tomorrow we'll continue with 60th verse. Please repeat after me. Nadya sada tadubadharya mukunda geetam. 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 Avarta lakshita manobhava bhagna vegah. Avarta Avarta lakshita manobhava bhagna vegah. 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 Alingana sthagitam kurmi bhujair murare. Alingana sthagitam kurmi bhujair murare. Alingana sthagitam urmi 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 bhujair murare. Grihnanti padayugalam kamalopahara. 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 2 lines together, okay? Nadya sada tadubadharya mukunda geetam. Avarta lakshita manobhava bhagna vegah. Nadya sada tadubadharya mukunda geetam. Avarta lakshita manobhava bhagna vegah. Alingana sthagitam urmi bhujair murare. Grihnanti padayugalam kamalopahara. Alingana sthagitam urmi bhujair murare. Grihnanti padayugalam kamalopahara. Alingana sthagitam urmi bhujair murare. Grihnanti padayugalam kamalopahara.
వన్ మోర్ టైం పైన చేస్తాను, పైన 2 lines వన్ మోర్ టైం. నాద్య సదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్త లక్షిత మనోభవ భగ్న వేగ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఆలింగన స్థగితమూర్మి భుజైర్మురారై కృష్ణంతి పదయుగలం కమలోపహార. సో 4 లైన్లు 3 టైమ్స్ చేస్తే మంచిగా వస్తుంది. తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. నాద్య సదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్త లక్షిత మనోభవ భగ్న వేగ ఆలింగన స్థగితముర్మి భుజైర్మురారై నంతి పాదయుగలం కమలోపహార. ప్లీజ్ రిపీట్. సెకండ్ లైన్. నాద్య సదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్త లక్షిత మనోభవ భగ్న వేగ ఆలింగన స్థగితముర్మి భుజైర్మురారే నంతి పాదయుగలం కమలోపహార. థర్డ్ టైం. సో మంచిగా తర్వాత మీరు అన్మ్యూట్ చేసి చేయండి. నాద్య సదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్త లక్షిత మనోభవ భగ్న వేగ ఆలింగన స్థగితముర్మి భుజైర్మురారే కృష్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహార. ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎలా కించన్ ప్రభుజీ చేస్తారా? ఫస్ట్ నేను లాస్ట్ జాయిన్ అయినా మాతాజీ. చేస్తాను ఒక నిమిషం ఆగండి. కొందరు అయ్యాక చేయండి మరి. ఓకేనా? ఫస్ట్ చేసేస్తాను. నేను మళ్ళీ చేయలేదు. ఫస్ట్ చేసేస్తాను. నాభ్యస్తదాశతుపధార్యముకుంద గీతం ఆవర్త లక్షిత మనోభవ భగ్న వేగ ఆలింగన స్థగితముర్మి భుజైర్మురారే రిణంతి పాదయుగలం కమలోపహార. ఈ నాడ్యస్ ఈ గృహ్ణంతి కొంచెం స్ట్రెస్ చేయాలి మాతాజీ. గృహ్ణంతి పాదయుగలం గృహ్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహార. Yes, Mataji. Thank you. Who goes next? Anybody? Muralidhar Prabhuji, Saraswati Mataji, Shirisha Mataji. Hare Krishna Mataji. Yeah, Mataji. Natyastada tadupadaari mukunda geetam ఆవర్త లక్ష్మితమనో భవభగ్న వేగాః ఆలింగనస్థగితం ఊర్మి భుజైర్మురారే గృహ్ణంతి పాదయుగళం కమలోపహారాః. వెరీ నైస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ తర్వాత చేస్తాను మాతాజీ, ప్రాక్టీస్ రాలేదు. తర్వాత చేస్తారా? ఓకే, లాస్ట్ లో చేస్తారా? చేస్తాం మాతాజీ లాస్ట్. ఓకే ప్రభుజీ. యా, శిరీష మాతాజీ, రాజు ప్రభుజీ, మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాజు ప్రభు బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అవుతుంది. లావణ్య
Please wait for him. శిరీష మాతాజీ మీరు చేయండి. మాతాజీ నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు మాతాజీ. ఓకే లాస్ట్ లో చేయండి అయితే. I will do Mataji. మాధవి యా. Yeah. నాద్యస్తదా తదుపదార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్షిత మనోభవగ్నవేగా ఆలింగన సగీతమూర్మిభుజే మురారే జృష్ణాంతి పాదయుగలం కమలోపహారః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ అన్నట్టు నాడ్యాస్ గృహ్ణంతి కొంచెం స్ట్రెస్ చేయాలి. ఓకే యాజ్ ప్రభుజీ చెప్పారు కాబట్టి. ఓకే నాట్యస్తదా తదుపదార్య ముకుంద గీతం అలా గృహ్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహార. ఆ నాడ్యాస్ ఈ గృహ్ణంతి. ఓకే ఆలింగన చిన్నగా వస్తాయి. ఓకే యా హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వందనాలు మాతాజీ. మాతాజీ ఇక్కడ నాడ్య అని లేదు కదా మాతాజీ, నద్య అనే కదా మాతాజీ ఉంది, నది కదా మాతాజీ. లో నాడ్య మనం స్ట్రెస్ చేయాలి కాబట్టి నాడ్య అంటేనే వస్తుంది. నడ్య అని కూడా అనవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రభుజీ అన్నారు కదా స్ట్రెస్ చేయాలని, సో నడ్య అని కూడా, కానీ మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయలేం కదా, రైట్? యూ కెన్ సే వాట్ ఎవర్ కన్వీనియంట్ టు యూ మాతాజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. ఓకే నాడ్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్షితమనోభవభగ్నవేగాః ఆలింగనస్థగితం ఊర్మిభుజే మురారే గృహ్ణంతి పాదయుగళం కమలోపహారాః. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నాద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద ప్రభుజీ తదా ఓకే నాద్యస్తదా తదుపర్య ఒక నిమిషం. తద్ పక్కన ఉపధార్య ఉంది కదా, సో డీను యూను కలిపి చదవండి. సారీ మళ్ళీ చెప్పండి మాది మిస్ అయినా. ఈ తదా ఉంది కదా, ఒక ఫస్ట్ తదా ఉంది కదా, అవును పక్కన మన తద్ ఉంది కదా, అవును ఉపధార్య ఉంది. సో తద్ ప్లస్ ఉపధార్య ఏమైతుంది మొత్తం సందుల్లో? తదుపధార్య అవుతుంది కదా. తదుపధార్య తదా సెపరేట్ గా చదవండి, తదుపధార్య సెపరేట్ గా చదవండి. తదుపధార్య కలిపి మొత్తం ఒకటే చదవండి. ఓకే నాద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్షిత మనోభవ భాగ్నవేగా. దగ్గర గ్యాప్ ఇది చూడండి, మనో దగ్గర గ్యాప్ ఇవ్వండి, కొంచెం పాజ్ పెట్టండి. భవభగ్నవేగా మనో తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి గ్యాప్ ఇచ్చి భవభగ్నవేగా అట్లా చదవండి. ఓకే నాద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్షిత మనోభవాభగ్నవేగా ఆలింగనస్తదాగితం ఊర్మిభుజేర్మురారే గృహ్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహారా. పర్ఫెక్ట్ బ్రదర్, ఇంకొకసారి చేయండి. నాద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం తదుపధార్య తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చి ముకుంద గీతం అట్లా. నాద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్షిత మనోభవ భగ్నవేగా ఆలింగనస్థగీతం ముర్మిభుజేర్మురారే మీ తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే గృహ్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహారా. ఎండింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గృహ్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహార ఎండింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎండ్ అయిపోవాలి, మళ్ళీ ఇంకా ఉన్నట్టు చదవద్దు. ఓకే కంప్లీట్ చేయాలి. పాదయుగలం కమలోపహారా గృహ్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహారా. గృహ్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహార. కమలోపహారా ఆలింగనా స్థగితమూర్మి భుజై మురారే ఆలింగనా స్థగితమూర్మి భుజై మురారే
గృహ్ణంతి పాదయుగళం కమలోపహార. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. కృష్ణ లెఫ్ట్. కామ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్, నాద్యస్తదా తద్ ఉపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్షితమనో భవభగ్నవేగాః ఆలింగనస్థగితం మూర్మి భుజైర్మురారేర్ గృహ్ణంతి పాదయుగళం కమలోపహారాః. ఒక్కసారి ఫస్ట్ లైన్ చేయరా మాతాజీ? నాద్యస్తదా తద్ ఉపధార్య ముకుంద గీతం. తదుపదార్య కలిపి చదవండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. నాద్యస్తదా తద్ ఉపహార్య ముకుంద గీతం. దార్య మాతాజీ. ఉపదార్య. ఉపధార్య. నాద్యస్తదా తదుపదార్య. తదుపదార్య కలిపి చదవాలి. ఓకే. నాద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం లక్షిత మనో. మనో తర్వాత గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఆవర్తలక్షితమనో భవభగ్నవేగాః. భగ్నవేగా మళ్ళీ కిందికి. మనో భవభగ్నవేగాః. ఆలింగనాస్థగితమూర్మి భుజై మురారేర్. ఆలింగనాస్థగితం మూర్మి భుజైర్మురారేర్ గృహ్ణంతి పాదయుగళం కమలోపహార. Yes, perfect. Yeah, thank you. Hri Prabhuji, Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చేస్తారా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, ట్రై చేస్తా. ఎస్ ఎస్. నాద్యస్తదా తదుపాదార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్షిత మనోభవభగ్నవేగా ఆలింగన స్థగితం ఉర్మి భుజైర్మురారేర్ గ్రహణంతి. థర్డ్ లైన్ ఇట్లా. ఆలింగనాస్థగితమూర్మి భుజై మురారేర్. ఆలింగనస్థగితం ఉర్మి భుజైర్మురారేర్. ఈ ఊర్మి తర్వాత కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి, గ్యాప్ తీసుకోండి. భుజై మురారేర్. ఆలింగనస్థగితం ఉర్మి భుజైర్మురారేర్ గృహణంతి పాదయుగళం కమలోపహారాః. గృహ్ణంతి పాదయుగళం కమలోపహారాః. గృహణంతి పాదయుగళం కమలోపహారాః. Prabhuji, yeah, you didn't practice, but you are nicely getting, Prabhuji. Yeah, please continue to attend, Prabhuji. Okay, join up. Sure, Mataji. I will try. Thank you. Prabhuji, First time I did. Yeah, it's very nice. Lalit Mohan Prabhuji manaku నేర్పిస్తున్నారు. So you can join. Okay. Yeah. Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. Yeah, Prabhuji. చేస్తారా? Yeah. నాద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్ష్మితమనో భవభగ్నవేగా ఆలింగనస్థగితమూర్మి భుజైర్మురారే గృహ్ణంతి పాదయుగళ కమలోపహార. గృహ్ణంతి పాదయుగళం కమలోపహార. మళ్ళీ కంప్లీట్ చేయండి ప్రభుజీ ఒకసారి. మొత్తం అవ్వదు. ఓకే, కంప్లీట్ చేయండి. యా, పర్ఫెక్ట్. నాద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుంద గీతం ఆవర్తలక్ష్మిమనో ఆవర్తలక్ష్మితమనో. అంతే కదా? లక్షిత. ఓకే. ఆవర్తలక్షితమనో భవభగ్నవేగాః ఆలింగనస్థగితూర్మి భుజైర్మురారే గృహ్ణంతి పాదయుగళం కమలోపహార. పర్ఫెక్ట్ ప్రభుజీ, పర్ఫెక్ట్. అది లక్షిత, లక్ష్మి కాదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది సంగతి. పర్ఫెక్ట్ ప్రభుజీ. Thank you. Thank you, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. Thank you, Raju Prabhuji, for hosting today's call. Thank you, Mataji.
థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ సన్నాథ్. ప్రభుజీ చేయండి రాజు ప్రభుజీ. ప్రాక్టీస్ చేయలేదు మాతో. లే అరే అనే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు ప్రభుజీ. రెడీ అయినా కానీ మీరు అదే 10:21 తర్వాత, అదే 10:21 తర్వాత 10:21 చేయలేదు ప్రభుజీ ఈరోజు కాదు breakfast. ప్రభుజీ, మీరు ఈ మధ్య 10:21 శ్లోకాలు తర్వాత. చెప్తారు. నేను 9:30కి డైలీ ఆఫీస్కి వెళ్తా ప్రభుజీ. మీరు 9:30 తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు శ్లోకాస్ ఈ మధ్య. సో ప్రభుజీ శ్లోకాల కోసమే చేద్దాం? ఉంటుంది ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండా. సో ఇప్పుడు మీరు ప్రసాదం తిన్నారా? తినారు 9:20కి అలా ఇవాళ తినలేదు ప్రభుజీ, లంచ్ బాక్స్ తీసుకెళ్తున్నా. 10:21 ప్రాక్టీస్ తర్వాత చేయండి ప్రభుజీ బ్రేక్ లో. ఏంటి మాతాజీ? ఎప్పుడు ఏమంటారు ప్రభు? అయితే 9:30 వరకు కాల్ క్లోజ్ చేద్దామంటారా? నాకు 9:30 తర్వాత కష్టం ప్రభుజీ. నేను 9:30కి స్టార్ట్ అవుతాను రోజు ఆఫీస్కి. అదే ఇట్స్ ఓకే, మీరు వెళ్ళిపోండి అంతే. ఎవరికొకరికి మ్యూట్ చేసి ఎవరికొకరికి కనెక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోండి. ప్రభుజీ లెర్న్ చేసుకోవద్దా? ప్రభు నేర్చుకోవాలంటే రికార్డింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రభు, మీరు చూడండి. ఓకే ఇప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ లో 5 నిమిషాలు మీ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు చూడండి. ఇది టుడే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం VenuGita అని చెప్పి లంచ్ లో ఈ డిస్కషన్ కూడా చేయండి. ఏముంది ప్రభు? అయినా మనం 8:30కి కరెక్ట్ గా ఎండ్ చేసినాం అనుకోండి, సో టైం ఉంటుంది 7:30 to 8 అనుకోండి. ఎగ్జాక్ట్లీ 8 కి 9:15 అదే అంతకుముందు చెప్పిందే. అంతకుముందు 9:30 వరకు 9:15 చూడండి, 15 minutes సరిపోతుంది. 9:15 to 9:30. విల్ ప్లాన్ దట్ వే. ఓకే రాజు ప్రభు, విల్ ప్లాన్ దట్ వే ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ రిక్వెస్ట్ కన్సిడరేషన్. అదే పర్లేదు, అందరు మిగతా అందరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా. మిగతా అంటే ఇంట్లో ఉంటారు కదా ప్రభు, నేను కూడా ఇంట్లో ఉంటాను. నేను ఆఫీస్ వెళ్ళలేదు నైట్ ప్రభుజీ కొంచెం. సో వీళ్ళు 9:30కి పోయింది, ఎందుకంటే ఇట్స్ బెటర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇంకా వేరే ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఓకే ప్రభా. పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుదేవశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో వైష్ణవ జై. జగద్గురు శ్రీ ప్రభుపాద की जय. पिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you. See you all tomorrow. Thank you for your time for the chanting, reading, recitation. Hari. Thanks Prabhuji. Hare Krishna. Thank you.